How are you guys doing? Masquerade say. Hello, Sally. How are you? Tanya, Faith, Nyasha, Anastasia, Beauty, Matilda. How are you guys? Munofara here. Masquerade say ko atadzoka kuhondo dzanhasi. Do you know kuti my day today actually ratotorwa nenhau yemwana and I feel so tired and exhausted. I feel like I've been hit by a bus. So I am back and the vananga straight in bed. Yeah. Zvakaoma zviri kuitika kumastreets uku guys. How are you, Tapiwa? I am okay. I'm so just a little bit disturbed nemafaire etu nyaya kuti tunenge tuchingoitika mastreets umu. You know, I didn't actually know kuti kune vanhu vari kuita zvinhu zvakadai so muZimbabwe, especially I want to talk to, after what happened today, I want to talk to my single mothers. I have been a single mother for I don't know how many years, and I only got married recently up. Zvekuti dzimwe nguva ndotombokanganwa kuti I was married because I've been a single mother for the longest time. And in those times, and I was a single mother, my first priority was my kids. And even now, my first priority still is my kids. And dina chimwe chinhu chandinoita mulife yangu chekuti ndingati chingaite sepass my kids. Anything else can hold on but my kids. Pane zvimwe zvinhu zvandisambobvira ndakaita come to say, but I feel like I want to say those things just kuti vanhu vanzwisise how we should respect this. I'm somebody who have dated people, but ukabvunza vana vangu kuti have you ever heard or your mom having sex mumba mawanorara? I don't think my kids can confirm kuti yes we have, or have you ever seen kana kuti boyfriend yamai venyu ita zvinhu zviri weird. That's how I kept my relationships like that as much as I dated. I prefer no. Kana iri boyfriend isati yandibvisira mari. I've had a boyfriend that I would go out with. If that boyfriend was sleeping over, we would chill in the house and the next thing we would go to hotel. Kunorara ikoko tonoita noise yedu ikoko, we have sex, we go crazy and whatnot, but not in the house because I had and I still have respect for my kids like that. Even up to now, vana vangu vari very well disciplined. I have vana vangu vari disciplined yekuti I can brag about my kids anyway. Zvekuti unzanza vana vako kana kuti like mother like daughter or whatever. My kids are disciplined because havana kumboona humwe hunhu hwandakuona huri kuitwa nemamwe masingle mothers. Masingle mothers dating haina kushata, but even ma boundaries. What happened today? It really got to me. I felt emotional at some point. Do you know kuti musikana waya panaina nomutora kubasa wake ndamuravasa mtown. Ndikamuti I'm very angry at you. Tinoita vakomana varambidzwe maboyfriend, but chimwe chihure chamunozoita chakadhakwa. Respect your kids muchihure chamunoita. Futa chisi chihure, it's like you are dating and you thinking, okay, ndakuti pamwe ndawana munhu anogona kundiroora. But you still maintain that respect for your kids. Chimwe chihure chatinozoita chekuti tinobva tarespecta boyfriend kudarika vana. Ndokuudza kuti imwe incident yakamboitika kwandiri, ndakambokuudza kuti ndakambodana nemwe murungu inini. Vanhu vobva vaizive nyaya iyoyi because it was not like something chatingada kupublisha because it was more of a private relationship. And that white man akabva all the way from United Kingdom akauya and akauya achida kutondiroora nyaya inozikanwa kana kumba kwedu. And everybody was excited kuti Mai Titi vakuroorwa nemurungu. Unoziva kuti ngonzi kuroorwa nemurungu zvinoka mukakushamisira kazvinako. So we were so excited. Ndakuroorwa nemurungu. And when murungu yepa akauya akanditi, yeah, I'm gonna marry you, tochata toita sei.
But I thank God kuti akatanga kubuditsa true colors ake before abhadhara mari yake roro akanditi, I'm going to marry you and I'm going to take you kuenda England. And at that time England ndansanda kutomboiziva zvokuti ndaitoihutira because ndaifunga kuti England hameno heaven on earth. So murungu akati ndakukuendesa kuLondon, and his life was up there. Murungu iye everything was on point. Aitumira mari taidya mari. Ndobva andipa one condition yekuti pandiri kuenda newe ndikati ko vana vanozoita sei, zikanzi for now let's wait kutora vana, we are gonna wait for the next 3 or so years. I'm like 3 or so years, are you serious? Ndisingaone vana vangu ndichingodzidza murungu iye ndiri kuUK, ndichingoti vana vangu vachauya eventually. From nowhere I dropped. I said, you know what? I thank you and I appreciate you. Nemari dzese ndakatombopinda busy because murungu yakatanga kuti give me all that I've worked for on you. Ndakatombobhadhara akatozondireleasa but ndakatomboita chikwereti chemurungu. Ndikamuti pavana vangu I will not, and I am sorry, ndikuda kuroorwa, ndikuda kuwanikwa, but I am not going to allow you to take me and put that barrier between me and my kids. Vana vandakasafira. Mozoti haizi nyore kukura vana sanika isusu makura takaita soka. Takakura, inini pandakarambana nababa teacher, I suffered, and every time I suffered ndakasuffer nevana. Ndikakuza ndakambosvika panguva yekudzingwa pamba pedu pevabereki, ndakabuda nevana ndakati ndisiye vana vangu pane vana vangu. What I will eat they will eat, where I will sleep they will sleep. Ndakafamba na 12 midnight ndadzingwa pamba. Niye kunzi wewe wakaitiswa vana wakazodini murume enda unobhega murume. Our parents vakudhara kuti vanokoshesa tsika nehunhu. Hana kurasa vana vangu ini, ndakatambura nevana vangu. But extend yekuzoita boyfriends obva warasa futi vana vakatamburira. You saw that lady machemera aita aratidza kuti ave sure ndakatambura nevana ndakazodini, but wakukanganwa. Kutambura kweke wakurasa because of blambi. Kune chinhu ngadai ndiri kupi pamwe ngadai ndisatombotaura nevana vangu. This memory vana vanokura nayo kuti amai vedu vakatiratsa. Imimi masingle mother imimi. Kana muchiwana boyfriends enyu, isa boyfriend yako interview. Ndine mwana ndo first. Inini ndikanyengwa chaiko nhasi kana ndikanyengwa ngoti zvoniko nezvandichanyengwi zvangu. But ndaiti munhu andinyenga inini chaichaende takanda kuti first of all I've got 2 kids. Ndosivhira ndaipa munhu. Second of all, I am HIV positive. Vanozviziva munhu wese akandinyenga mulife mangu hakuna asingazivi kuti Mai Titi has got 2 kids and HIV. 2 kids. Ndaiti isa forefront. What am I saying? I'm trying to let the people. I prioritize those things. My kids and my health. Kana wandidauza kuti ndine mapiritsi, handidi kumwira mapiritsi pasi petebhuro, handidi kumira mapiritsi kuseri kwejurahoro nekuti handida kufadza boyfriend kuti ndirove nyoro ndichiomesera upenyu hwemunhu. Handidi futi kuomesera vana vangu, kuwandisa vana. Vamwe venyu makaendesa vana kumamisha imi kufadza boyfriends. Vana ari kumusha izvo so. How do you feel? Wakarara nemurume ukutoti I'm a girl. You are which girl munhu akavhomora musoro wemwana kuzasi? Makaisa kupi that mweya wekubara labor, kuna labor yakachipa. Unokanganwa labor so soon kusvika pakurasa mwana. Vamwe nevana kumamisha vari kuchengetwa namai kufadza varume ivava. Varume come and go. But mbereko umbilical cord wakachekwa iyaya. Itya Mwari masingle mothers handidi kukunyeberai. I might be wrong in some things kana kuti ndakazodeta vanhu 20 kana 30, but listen, I valued my kids in those times of my dating. My kids ndakachibva kuti we are proud of our mother because anobva ndakarakidza vana chihure chekuti niana uskora ndichodana pamberi pevana ndichita munhu mwana wese anokura neelement yechibhichocho kuti chii chakadaro chatinenge tichatirwasa vana. As much as we're single, we know we need companion, but companion yako idzidzise hunhu. Kaona murume asingade mwana wako iwewe, that person is a no for you already. Anotori red flags waya. Kana wandida ndidene anzi vana dzinoda kuchengeterwa vana. Saka uri kundidi, kana usingadi kuchengeta uri kudirei mvana. Mvana utora turi kudana nevanhu 2 panguva imwe chete, iye nemwana wake. Hatisi kuti chengeta but mude chero ukasamuchengeta but show love. Love on its own is enough. Nyango ukasanipa mari yako kuti ndichengete mwana umwe murume but show that mwana love. Kaona murume udana naye achati but mwana wako kana kuti mwana wako ngaambobuda munomu, it's a red flag. Kambobuda munomu mpamani.
muri kuroja muchiroja tuma boyfriends tuya mwana ngambobuda panze chimbobuda panze kufadza murume. If he loves you, he will treasure your kids first before anything else. Inandite chero kwa uri millionaire kana kwa uri president of Otumbaktu. Handida basa newe ini kana usina koshese vana vangu. My kids my priority. Andite kana. There's a time ndakambo data ogaveve. Chantel, thank you for the stars. Ndakambo data oga akambonditira mashura munomba. Unozavana oga vanhu kuNigeria vajera kuti kana nyika yavo inopisa kana vakapiswa ndimozati vanobvisa matopo vaipfeka Zambia. Oga akambonditira zvizvo munomauya munoma akafunga kuti hazvina basa boss is their culture. Zvaakaita oga akabvisa topu yake ndobva asungirira Zambia way culture. Ndobva gara mulounge achiona TV. It's another thing that I never told you, but I'm just telling you because I feel like I need to say something because I've been in that situation and you know vane vanhu hobho watozondibata umwe kuma inbox and I want to open line kuti vanhu vataure nawe. Oga vakaenda musitting room kwapisa oga akaenda musitting room. Aenda musitting room oga akanogara musitting room muya akapfeka Zambia rake riya. Ini ndiri kutobvawo pandiri kubva pepe. Ndasvika oga akagara musitting room ari kuona TV akutobaiba remote. My kids were not there because my kids are always locked. Vanozvivharira mumarooms avo because mumba mevana vangu munotori nema TV and whatnot. So mudining mangu inini it's really rare kuona munhu makagara imomo. Oga akatanga kuona TV ininiwo ndatobvawo mubedroom ndaona oga atogara umo. Munozenda kamutuka sei? Ndikati, are you stupid? So what did I do? No, you are very, very stupid. How do you take off your top? This is a family home. You are taking your top for what? Why are you taking it? My dear, it's what I said, get out. Ndakamtuka oga. Ndikati, get out. Ndakamtuka. Ndikati, get out, go in the way that stupid ninkompu. Ndakamutuka chakaita mazwa tisingataudza munona oga. I didn't know that, you know, because if it's what this is, no. To hell with your culture. Vana vangu vaone ziwanipeki rako rakarembera ro. Ndakamtuka. Why did I insult this man? Because ndakavhunduka. Ndikati imagine mwana wangu Felicia achibuda achiona munhu nezvidumbu rake rinenge munhu aningirikira. Amwa kachasu. Ndikati what is this stupid culture here in my house? It's my dear, it's what, my dear. You know, I was feeling, get what in the bedroom? You feel what everywhere? In the dining, in the kitchen, is what? Aba mumba mungu mune vaskana vai. Besides vanongu mune vaskana ma house opaya. Because you want Christina to see your this big belly. What do you want Christina to think? I'm telling you, even when Christina is vakaseka. Because get out there. Go back in the bedroom where you are supposed to be taken. Oga akaita chakaita kunge 3 days tisingataudzani mwe akatarisa kunorth mwe kuwest. Why? Nekuti ndakaitira kuti vana vangu ode mwana akabuda kaona zidumbu iro rakarembera. Zvebasa re. You know, that's protecting your kids. But mumwe munhu anobva mubathroom akarembedza blambi akachifamba nayo. That is bad. Vaskana ngatichengetedzei vana. Vana vamangwana. Do you know kuti pane vamwe vana ikono vitawo nemi vasingawirani nevabereki vavo vari bitter because vabereki vakavaregerera. Makaregerera vana hamuna kuita care nevana. Utanga kuzobatwa rafu zvonzi you know, it's not good. It's not right. Nayatoti rega nditaure nawe because masingle mother itai kwazvo musaita kunge munofunga nekuzasi. Kwenye kuda kulambaswa still ndakakutaura ine zero ndakaita mwe ndikuprofita. You remember yesterday I was talking about madicks ema gates. It's better to have those than to have mwana achitwa raving all over the place. Chiri chakadaro. Better kuvitengera diki yako tinozviziva kuti everybody gets one, even dogs and cats. But control your holiness. Norasa mwana nekuda kweblambi. Inauradza die. I would rather die. Munhu asingati mwana wangu anotozviziva. Ivo vanhu vakadani vanotondizira kuti mwana vana Mai Titi don't touch. Ndikangoona kunge usina kufarira vana wangu and I don't wait kuti ndizokubvunza next week. I ask you there. Why are you not smiling? Ko mwana ari kukubvunza ukwanise kusmaila back.
I don't want that bullshit. Munozvarirei kana muzvati hamudi vana majekiseni ariko uku hamubaiwe kungobhevhu manyoroveswa unobhevhurirei majekiseni ariko. Take your time if you know you are not ready. Anditi kuti uda kuzotipa mwana zita kuti mistake wakanga wakabatirwa futi. So I'm gonna open lines right now for those who want to call in and talk about these things. We have people namboita emotional nanchiverenga mamessage vamwe vanhu pandabva kwaNatalie Mai Titi ndakanzwai ndikati is this happening in our world? Zveshuwa zvinhu zviri kuitika izvi tikufunga kuti zvinhu zvinhu zviri kuitika. Ana mai muri kuabvisa vana mudzimba umu, vamwe ana mai munogara ma1 room kwenyu kuda kulambaswa sterei. Tsvagai lojuko munobhaudirwa kulojuko. One room mwana ari pasaidi nechikomba mozoona vana vako zvita kumahombo vari kuzvitoramba mamai vake mu1 room imomo. Apa mwana hashi anenge asina hope. Vamwe vanhu vanonisa mwana kukona kwemubhedha kuchutu mubhedha uchibhamba hamunyari mu1 room. It's not right. Vamwe vanotodza kuti asikada kuti tesei tiri mu1 room. You are abusing these kids. You are abusing these kids. You understand? So I am now going to open my lines. The phone pa phone pangu 0736333881. Timbonzo all my stories vamwe vanhu vasangana nezvinhu zvakaita seizvi. Call me timbotela. I'm just so emotional right now. Ene namboda kuti ndivateka. Ndashare hope. Ndashare hope ndoda kuzorora inini mazuva. I'm a very busy person. I get tired. Nyaya yandinendesa nasikwa kuchipisa. Ndamperere katauni sechichaga yeo mnyaradzuya. Miradziya is nowhere to be found. Meno tichaona kuti nyaya yacho chafamba sei because uyu murume watawanda azonzi akubatsirwa nemapurisa. So I'm sure maybe tomorrow we have results. So now I want you guys to call me and then we talk about it. And hello, pa phone up. Hello. Hi. Hello. Hi, how are you? Good. So kulekanzwa nyaya ita yanachari nezuro ndakaita mapanic attacks asingatombechi andinotomboenda kubasa even once as well. Apana kuti murume boyfriend atange kuzoendera mwana anenge atoona kuti amai vari kuzvipfekerera, amai vari kuzvitolerata. Auntie, inini tanga tiri three girls. Inini kuma mid-40s. Mnina wangu ari kuma early 40s. And then the one that passed ari 39. Ashona 39. Tese taka abuse. My boyfriend and my uncle. My uncle knew. She knew. And this could be vakatuma boyfriend could be abusive, but Pavaka she accepted it and she tolerated it. Nekuti havana kuripota. Havana kuita any action. And it is a 3 tai abuse one. Nima boyfriends are my venue. Nima boyfriends, yes, because vaiunza vanhu vakasiyana. Hanti kumba. Akatanga kuabuse ini ndanga tikuririre mchana but akatanga kuabuse komudiki because takabuda tese that morning tikamusiya aina that uncle in court and kumba. That's when pakatanga pakararwa nemurume uyu. Boyfriend yamai venyu. Yes. When we came back from school, there was just commotion in Mumbai.
And I was trying to figure out kuti ko. And wakamuudza kuti, oh, Rara, I will do my best kuti ndisataure zita anyone. I'm just going to quit a problem. But I was like, Rara. And I'm like, I don't know what I need. Munina wako. You know, vakamurarisa ngumugarisa mumba kumurarisa for 3 days. Izvo mwana akwirwa. That is the time munina wangu yakavhawana HIV because munina wangu inini akafa ne-AIDS. Kudhara ikoko. Ma-AIDS ikoko. And this woman knew. Pakambouya, you know, and my guru sister yavo, pakamboya na sekuru, pakamboita noise pamba, but that was that. Into one. Boyfriend, aina kusungwa. No. Akatombokontina achitouya, that man. Akatombokontina achitouya. Then they would fight, they would what? But vaingokwira masitiwa ndinini mai vangu vaikwiwa nemaboyfriends avo mumba imomo. Isusu taingoburuka torara pasi. Vokwirwa mumba imomo. And these men would walk vasina kupfeka. Mumba imomo. Navo mai vangu foti vasina kupfeka. Muchiona? Tirimo mumba imomo taigara mukatangwena kuseri kwe-main house kemapuranga so. Kane maplastic eblack mukati. What was she getting from those men? Nanasi, I still wonder, and she cannot. Nanasi, I still wonder. She cannot tell me, Nanasi. Could you, my finger that she had nothing then, she still got nothing now. Is she alive, your mom? She never sent us. Yes, she's alive. And are you guys in good books with your mom? Oh. No. What for? That woman watched me. That woman akandichekeresa inini. Inini Selinda, I volunteer myself kukwirwa never remember kuti ndichiprotecta munina wangu. Chiprotecta vanina vangu. And everything I did, kuyama mboro kutundirwa kumagaro, everything I did. And she knew. My God. She knew. But you don't know cheat. She knew because she will actually set up a situation, a scenario for this man. Kuti vati kwire, she's like, oh, ndakumhanya kuupa mabhero anotanga naska. Mabhero akamboita kudhara. You know, my 80s, my 70s babies would know mabhero anotanga nezvi mabhero akamboita kudhara. So mai vangu vaiita izvozvo. Zvokutengesa. And then sometimes vaimboenda kumayard, you know. So you would actually leave us. Nemurume, boyfriend yavo. Ndakumhanya. And nina wangu nini will cry kuti, akwenda nini to, no, Sarai, muchipakurira uncle. Sadza. Tesara chokwiwa. Kana akwenda kune munina wangu, you know, ndongozvisa pamberi pemunina wangu. Ondipama futi. She knew. Hako, uyu Natalie, uyu ndoda kumboedza kulunch na. Anozviziva. She knew even pakatanga kuabhuzwa mwana wake neuyu munhu wake. Anozviziva. And ngaandibatsirewo asachema. Ngaasatombochema zvake because anokanganisa vanhu vakaita seisusu. I think even my sister in her grave ari kutena. Because ari kuchemei. Mai vangu inini ndokuti we were being abused nezvikomba zvavo. Vakazviisa pasi pe-carpet. My sisters avo, my brothers avo. This is a Zimbabwean culture that sacrifices my victims. No one did nothing. No one. Nina wangu nina akarwadziwa. Akarwara ne-AIDS. Akarwara. Asina treatment. Akarwara. Chimugeza mizi nini. Nina wangu akanga aine chikonfla. Uso chakata konfla.
Cornflower wakaitenga wakaisa mufriji ikagaisa mufriji ikanga yakutanga kuchinja color exactly munenge anganga nechicornflower kuzasi kwachoko. Chekuti kana akuita wet chete chete airidza ndakamupepa inini aivangocontinued life yavo ezviri. That boyfriend iye akatanga kubata munin'ina wedu uyu mudiki vakazosiyana naye and then vakazoita uyuyu. But she knew kuti taibatwa. She knew. Inini the first time ndakabatwa inini vakanetsana vakapopotedzana. Excuse yechikomba chavo was mwana wako ane magaro mombo uda kuti ndiite sei. Achitoudza mai venyu. Yes. Saka ini ndakabatirwa kuti ndine magaro mombe. Ndizvakandibatira. And he continued. Vachiziziva. She knew nanhasi. Nanhasi ndichi ndakamedza anza yekuti taikwirirweni maishingirira chii. Nanhasi she cannot answer me. But makambogara pasi here. Or did she ever apologize then now that you're old? You said you are how old now? I'm in my 40s. You're in your 40s, and at the time that you were being abused, you were around what time? Or old? The first time I was 10. 10. And you are saying this now at 40. And your sister akazoshaya ari makore mangani? Just before her 16th birthday. Just before her 16th birthday. And where is your dad? Vakakubara ina mai? Baba this was takazovatsvaga later on. Takazo ita madini takazonoti vatakanga tanongedzerwa vacho kuti ndo baba vedu was not, but takazodirectwa somewhere else tikazovawana baba vedu vacho chaivo chaivo. Kuamai venyu asi vaita zvechifambi kani vasingazive kuti baba ndevapi, asi vaingoita zvekungorara nemunhu wese wese. I think that vanofana kuzvianzira vega. Vanofana kuzvianzira vega izvozvo kuti vainyatsoita zvinyatsoita sei chaizvo. We still have vanaveka zvechifambi, but they are mothers to their kids. They protect their kids and vanonongedzera kuti baba vako ndi kune mwana wavo. That is not an excuse even wakaita chifambi chakaita sei. That is not an excuse yekuti when you go and mess up life yemwana. Takazovawana later on. And again his excuse was takanetsana namai and then what. But hell, vanambobvira vakamboita effort yekuti tsvaga. We know that because tiriko vaititsvaga kupi. So, how many are you now in your family? How many are left? 2. 2. Ne akashaya making it 3. Yeah. And the funny thing is, Sally, mwana anozongokura, and you don't know kuti mwana wakazara uyu anenge ane chipo chakaita sei. Takazongokura, and Mwari vakati blessa, be comfortable. As Neji, she could have been living her life as Neji. Now, vari kumusha, vari kumamisha. And she has never kumboti omkanongoti, you know what, my daughter, I'm sorry for what I put you through. For what? What? And you can't find it in your heart to just forgive her and maybe... I forgive her because and it's not very good. I had to. Yeah. And then this man, actually, Mupe. No, I was the. Who? Iye murume akabata sisi vako aikubata iwe. I don't know. I don't know. Actually, you or what. But if I were to meet him and go to him, because it's a face that you will never forget, even I can't matter. Just a touch, I will tell you what it is. Because it's something that you experience it. So it doesn't go anywhere. And no matter how much therapy you get, no matter how much counseling you get, those are just coping mechanisms
to help you cope. But it's a work in progress every day. You live with it. Yeah, it haunts you. It's a lifetime thing. It can never disappear. It's something that haunts no matter you how much you are cancelled. Because right now, every day. Even I cannot be in a relationship with a man. I cannot. You're not married? No. You never married? No. No kids? No. You? At 40? Yeah. I can talk to a man. And yeah, the excitement in doing one. But the moment it's close, I cannot. I'm a panic attacks. I cannot breathe. I can. And because I used to pass out. Your way. Yeah. When was the last time you saw your mom face to face? 2011. 2011. Would you want to sit down with your mom again and talk? No, talk about that. About what? So you do not forgive your mom if you are not able to sit with her down and talk about what? Because she led us to the wolf to chikwirwa voya voisa mvura voisa sote matumbo vonditora to. What does she want to say to me? So she would actually come with kutova zvako daza vachizva kuti mwana avatwa. So that time I didn't know because nothing. But then later on, you're like, oh, okay, so I'm actually preparing me for the next session. Oh my God. So how many men Vakaku repai that time? Do you remember? Do you recall? Or? I think it was two different men. My younger sister, one. Mm. And the late, it was one. That one, I come from with HIV. Yeah, she know words. It's now almost 12 years now. You haven't laid your eyes on your mom, and I was talking about even just to call you. Hi, my daughter. Blah blah blah. So she's continuously trying to contact me, but what is there to say? Because it title Yokuti Amai, it's not just fertilization, egg, sperm, 9 months, you push out baby. Anyone can do that. Mm-hmm. Anyone can do that. But do you go to church? But I do. Yeah. You're a Christian? Yes. Yeah. I know it's very hard. Ininangu andinambopinda in a situation yakadaro but I just wanna tell you something what happened to me when I divorced my husband Baba Titi. I went back to my parents' house and ndakaenda nevana and ndinonongochiti waenda kuvabereki. And my parents were not happy kuti ndadzoka kumba because ndandamboita futi mwe mwana Felicia ndobva ndazoroorwa ndobva ndaita futi uyu Titi. Then now ndane 2 vana different baby dads and my parents vanhu vanoremekedzwa kumachechi kauko and ndakadzoserwa kumba and all wasn't well with my mom kunyanya because my mom felt like okay, I have disappointed her as a mother and as a munhu anoremekedzwa muchechi because anamai vedu kando vanoparidza machechi and tatisingaclike kusvika one night that I was kicked out of kumba kwedu ndakadzingwa. I recall that every day of my life. I'm just telling you what it takes to forgive. Mai vangu vakangonoka ndichinda ndaita sei ndobva vapenga vakati get out of my house. Ndobva ndabuda nevana vangu vari 2. Mama vangu vaida kuti ndisiye vana but I was like no, kana madzinga inini I will have to go with my children. Ndakabuda nevana vangu. It was 12 midnight. Funga kuti 12 midnight anything could have happened. Ngadai ndakapondwa nevana tivana taunda tudiki. Ngadai ndakatsikwa because I didn't know where I was going. I was so bitter.
There was a time I really hated my mom. I just want to tell you, I know it's hard. Maybe your story is harder than mine, but I just want to teach you something. When the bitterness na mai vangu for a while, ndichifungoti amai havane utsingi. How can she just kick me out to the wolves because ndakakanganisa inini ndatadza kugasa nemurume ofuti? It was not my fault. Murume iye ndokunzoka chinoita zvaita iyo HIV. I am a victim of HIV and I know the pain because ndakapindana nazvo ndisingadi. Ndantoriwo munhu akatowanikwa kuti ende pandakawanikwa nemurume wangu that time ndaisahura that I can stand on top of a mountain kuti I was never mudzimai anobuda kunze. Ndaiziva kuti murume wangu ndowandomirira, iye ndiye aitobuda. Saka I was bitter kumurume, then I became bitter kuna amai because vakandidzinga. Ndakatambudzika. Every time pandaitambudzika, I would say stuff about my mother. I was so angry at my mother. Then I don't know what happened along the lines. Ndakatorwa nevamwe mufundisi vakandigarisa pasi. In fact, vakandiona, he prophesied, akanditi, you are very bitter. Something within you, uri munhu ari very bitter. Ndikati ndovana kutanga kubudira pachena, ndikati no, my mother did this and that to me. And I'm very bitter. And at that time, even when she dies, I won't even go to bury my mother. That's how bitter I was. Do you get it? So, mfundisi vakafonera amai vangu vakaudzwa vakagariswa apa. That was my first time to see my mother in a while. And when I saw her, ndakaita palpitations ayaya ekuti unoita ngoda kurova munhu so uchiona mai vako. Yes. Yeah. I know what you're saying because I felt like ndoita say apo amai vangu vaifila enga ekuti mwana ari akandikanganisira akaenda kumurume akadzoka ndikufila enga kuti amai vakandirasa. It was a very emotional moment and pakaita hit yekuti ndozvandi panapa panomira zvakanaka. It took me time kusvika ndazoti no, I have to let go. And the first time I forgave my mother, ndaiva nekamwe kamotikari kangu kandakazoita later on kavhitsi. Ndobva ndazongoenda ndikati ndoda kukuregerai, I want to forgive you, and I gave her that car. Ndikati ndakuregererai. And nzira dzangu dzakavhurika in a way. Nzira dzangu dzakavhurika ekuti zvimwe zvinhu zvakasunga mulife yangu zvakatanga kusununguka. I am not saying zvinhu zvako zvakasunga because I don't know you. But what am I saying? I'm saying there's certain things that you lock because you are angry at your mom and you are very bitter. There's certain things that are not coming to you because of the hatred. You might say you have forgiven your mother, but from the way you are talking, you hauna kuregera mai vako. Dai wakaregera mai vako mura, you would answer a call, one, or you would just have closure. Closure, chanyangwa usazoonani now. You can still forgive someone and stay away. But I can hear from the tone of your voice that you never forgave your mother. And the worst of kuti pana mningina wako akazofa. And there's no way you will resurrect your little one. Wakasafa naye uchiziva kuti mhosva yamai. But there's a certain blessing that our parents carry, no matter how evil they are. And there are certain cases that God gives our parents in the things they do to us. It's not for you to curse your parent. It's for God to curse your parent. And you cursing your parents locks certain things. You don't have the power. You don't have the mandate. Do you know munhu anokwanisa kufixa mubereki wako ndimwari? Asi iwewe chaufanira kuita kuregera mubereki wako and allow God. You said you're a Christian, that's why I'm talking to you. Ndakaita se ndiri mutsoka dzemuKristu because I'm also a Christian. It took me time
Ini ndaitaura shit about my mother ndidi kunyembera even vanhu vanonyatsoziva vanitoziva kuti amai Titi vaitombotaura toshi. In the time iyo vanataura kuti amai Titi haona nini amai vake ndatoura kuti nditomboduvaona. But now my mother is my best friend. And I learned kuti pasha vakandiitira vaindidzidzisa. Ofuchi chawakaitirwa hako iwo namai vako vangu vasina kudzidzise vakakuurayai. I don't see any lesson in all of these things she did. And even if it was poverty, she didn't have to sacrifice you to her boyfriends. She didn't have to sacrifice me. She let. I told her. I begged her, kuti, Shanda. I left school. I left school. Ndakanoshanda. Ndakatanga kushanda. Ndakati, we can make it. Yes. She disappointed me. She disappointed me, and then she forced me to take her place, and I was only a child. We never ever wanted more. We just wanted her to be our mother. Period. I know. Her business. Never remember, it was supposed to be her business away from us. Not kuti karosina murume. Now I understand that ism. And even then, when I was a child, I never fought with her. Kuti, why even? I fought with her. Kuti, why do you bring these people here? And then, why do you bring them here? Okay, if you want to bring them here, let's have one person. Anotida. Not to have a person anotramaga. Anotinunguna all the time. Yeah. And these men would do all these things or make my comments to us very poor. You know? But have you ever tried to be the parent in it? Why didn't he take us somewhere else? Back then, Congo Kune ma homes, they were running properly. Why was not pretend to say Congo if she couldn't take care of us? I get what you're saying. But wakazombo try even after all these years going for that counseling. I know counseling kungo marinate zvinhu zviri pasi. It's like you are sugarcoating, but the bitterness will be still underneath. But did you ever try kungoitwa kasudhi kadiki kana kuti hauna mbobvira wakaenda kune macounselors aya anogara nevanhu pasi? I did everything. Counseling. I still have ongoing shrink that I see is ongoing. Yeah. I did everything, even hypnotism, where you are hypnotized and you go back to a certain stage in your life. Because initially I was older. So it's not like I'm being told, she will have my blank, like my pieces of memories, which maybe this, maybe. But then I was older. And I knew everything that was going on. Even my rango made my scream. They were told her footing in it. And then the dude gives her 2-3 days to heal. And then he comes back. So it's not like it's something that I was told you were abused or no. I experienced it. I lived it for a certain period. And my Rangu had relatives, had sisters, like full blood sisters and brothers that did nothing. Again, our Zimbabwean culture. They did nothing. So that's why I was saying, I can even say people's names. They know. Nothing. There was just a little bit of commotion here and there, but nothing. No one said nothing. Okay, maybe police
Why didn't anyone come and fetch us from our mother? Could you wonder vana? Vaida But here everyone amai venyu. continued. Did she even want to release you or vaito kushandisai as my house help? Because sometimes relatives would want to intervene and then amai vakataura vataura ka. Amai vakataura kuti handidi apana. But you see now, this is where our culture lets us down. If you are my sister, and not even talking about sexual abuse, if you were my sister, and then I continuously beat up Mwana, just not amazing. Would you not come and say, Mwana? I would come, but it depends. If we come to see what later on, but you would come and say, Mwana. It depends. Pana mwana mai vekuti ndo anenge achitonga ka zvekuti ndonzi abatwi uyu hatangwi pane vasingandinzi handibatwi handinzi waro. That woman disappointed me. That woman, I don't talk ill about her. I don't even talk about her. I don't. But she disappointed. She forced me. She sacrificed me. For what? For nothing. Yeah. She could have done Zava Uko. She could have done Zavanoda Uko. I don't want to talk ill about Nizavo. She could have done her business Uko and still come back Kokebin Kredu, and we were fine, we were comfortable. We were fine. That was our home. And we never complained. We never. My younger sister used to complain. So like, oh, someone my dining, my sitting. I was like, no. I used to say that every day. Even if you call her right now, she will tell you what she used to say every day. Yeah. We never asked for anything. My 80s, life was good. But it's also like, it's fine. We just wanted her to be our mother and just protect her and take her business somewhere else. When she knew, and I have said this, even when I say I am not saying kuti vakatuma chikomba chavo kuti chibate mwana. No. But the moment she knew, why was kuti anoyezi? Why? She was old enough. Ndodzire wasi kuti afonere liberty chitopona mangwana or seek help. Yeah. So, this whole nonsense, no, mwana, drama is now, but she knew the very day, mwana. And the other thing is, if you watch that video, mwana uyu, say asiri kuvunduka blambi. The first reaction is mwana at that age, anovunduka. Hangu party achinangani mwana we are comfortable with blonde because this is not the first time. It is not the first time investigating. This is not the first time. Mwana we are achitisfresh. It is not the first time. It is not the first time. It is not the first time mwana chipatiswa blonde. Why are you kuvunduka? That's a toddler. That's a toddler. So I cannot say much because I am not a biological child or anything, but you sacrifice sometimes for nothing. Yeah, I know. And kungoti ndikuona kunge number dzako idzi you're out of the country, and I would really love for you to sit, but are you in a good space now? With your life, are you okay? Oh yeah, yes, I am. I don't want to brag. I praise God. I glorify God. I am comfortable. I'm very comfortable. But if you take your time, pray about it, talk to your pastor. I want you to let out this bitterness that is within you. It's not easy. Like number kuitaka kangu kanyaya doka sina kutomboenda kota yekako. Kangu kanyaya, but I was bitter for almost about 2 years time iwe vanangu wangu vari vadiki. Ndakatsamwira mai vangu ndaisatombovhizita kana kubudiroka. Asi pandakazovaregerera zvinhu zvizhinji zvakavhurika. And now my mom is my best friend. We talk, we laugh, we do everything.
And then ndakazodiscover kuti after all vaida kundidzidzisa chimwe chinhu chekuti you know what, you don't just be going about uchimitiswa uchingoita unga benzi. Vaida kuti ndite mwana kwayo, and she was disappointed. And I do, and I do appreciate you sharing your story and everything, and I'm sorry that you had to go through that, but it's good that you managed to come back with your mother and everything. But honestly speaking, Nini, you know, we are different. And we do with things really different. If my sister were to call you, she would say something totally different, like how she feels and how she handled it. And for me, Nini, no, Kuti, I'm correct. I am wrong. But this is how I chose to deal with it, and this is how I that helped me to find peace. If your mother dies because at the end of the day, you need to have peace within, like inside of you, that peace you needed for you to carry on, to move on, so that you don't create because things need to but if you keep on reliving, reciting that, it will keep on manifesting in everything. Then you think, oh, I'm worthless, or maybe abused, maybe So that's the way that I chose to deal with it, and I found peace through that. It can be wrong, it can be right, but this is how I chose to deal with it. My mother will always be my mother. For the fact that she carried me for 9 months and then she gave birth. And I want to believe that somehow she does love me. But in some way, somehow you do love her as mama. And yes, I do. Not somewhere. I do. I do. If your mother dies today, are you going to come and bury her? Life centered around her at some point. She was my everything at some point until, okay. I guess things were not handled well. Yeah, this is my question. If your mother dies today, are you going to come back and bury your mom? Yes, I will. So why don't you come and confront her before she dies? Or before you die? And say what? I would love for you guys to talk. I want you to let it all out. You are saying this, I'm sure I was talking about Mama, why? I just want you to get that closure. I know I have a reason, but I asked her 2007. I asked her, which why did you sacrifice us? Why? Because I wanted her to tell me. Why? But then I don't want to answer Yakuti. And that answer your answer your mom, responsibilities and being accountable for your actions. Why? Tell me something. Nagali says, I think the husband says that at some point with or something like that. Tell me something. If you want to help me, if you want to help me, put in the one closure on this sector of my life, tell me why. Don't tell me about you didn't know what was happening. You didn't know and this conversation. So tell me why. Yeah. Why? Yeah. Yeah. And I just pray that somehow, sometime or in the future, you guys will sit down, and if you maybe allow me, I might not have enough time, but just for me, maybe behind the scenes, give me your mom's number, so that I can talk to her, and then maybe make you guys to meet Yoruko, Waruko, and you're saying also she's struggling. Ndo makesi andokutauraya kuti Mwari ane shamu yaanoisa pavanhu, but iwewe hauna simba rekuisa shamu pamubereki. So yeah. Well, so she could, honestly speaking, Feli, to be honest with you, she can be more comfortable than the life she has now.
but inini I don't want to do something kwavari ndakabatikana. I don't want to do that. So I do, well, help her. Food, she will have food. She has a shelter. But the whole, this whole thing, I am not going to lie to myself, first of all. And say, I'm going to do that with her, knowing we have this gap between us that she, as the adult at that time, that was fully responsible for us. She does not still want to sit down and be honest with herself. This will help her more than it will help us. This will help her as well to let this thing out. But what I will not do is take my time and then sit down with her, and then she does not want to say her truth. We must learn to say our truth. Don't say no. Yeah, and now everybody She was the adult then. She was the adult then. And she knew. Yeah. No, I get you, and I'm really sorry for what you went through, and I'm really sorry for what your sister went through to the point of premature death. I don't think I think it was so, her life was cut short, reckless, and it really cuts deep, because as much as you want to forgive, that picture is still in you. It keeps coming. And you used to be raped on behalf of her, sacrificing her, and that wound is going to take a long time. Now you are 40 to heal, but I pray you heal, and I also pray you get to just forgive your mom and stay away, Kwacho, because it's not like it should be by force that you see your mother, and I don't want to force you to see your mother when you're not ready. But what I can just say is, find time, whether after 10 years, now you are 40, which means in Guhwa to 40 years after, you were 10, 30 years after, you are still talking about this. And pakazongweti komukana wekuti unokwanisa kuzoonana mai vako, just forgive her, and God will do the rest. There is hell, there is heaven and there is hell. Hell is there for people like this, especially anozofira muzvinhu zvake asina kuzokwanisa kuona nguva yekukumbira regero kuna Mwari. But I'm sure wherever she is, she has that guilty conscience in her. Kana vari mai vanofunga kuno mwana mai vanoita kunge vanopengozva vekuti kutoregerera kwachona, kana kuti kumbira kuna mwana mai who think they are superior, like they are mortals, they don't ask for forgiveness. But as a mother, you are also a human being. Let's take our time to hear our kids out. I always say, even with my own kids, we have a relationship, and listen, you want to have a boyfriend, you come to me. You don't need to tell your friend. Come and tell me, because I'm the friend. But upon my relationships, I can put be your children's friend, be the aunt, be everything. Like the way this person is now seeing as much as you say, she's hurting. Mai very toxic, and it's so sad, because zvinongonzi mushoko raMwari mind mai, asi mwana mai ukazvifunga unoita ngoti varova. Mwana mai ukazvifunga unoshauta ndimai verudzi. I don't know why, but vabereki, let's take time to hear our children. Let's be there for them. Kana wakanganisira mwana iwone nguva yekuti, you know what, I'm sorry, uri mwana wangu. Yes, ndiri mai, asi I'm sorry. And I pray iwo mai vacho kana varipo, like she's saying, kuti kana varipo vakanditeerera, this is the time to really, apana pamuchati maregerwa completely, because kune mwana atori muvhu because of you. But find that time yekukumbira Mwari, nekukumbira vana, nekukumbira vose vamakaitira izvozvo zviregere. Because now
30 years after munhu ari kutongofila like this. So I apologize. Call yake yabva yadzipa, and she was just emotional and stuff. So yeah, African parents, I don't know you guys. So vichikonzerwa nenhau iyoyo yanhasi yaNatalie, she said yamuprovoka, yamutsurudza maronda. Dzimwe nguva anogona kuti nyaya indaikanganwa zvinomutsurudza maronda ka. Mwe munhu akarepwa papo patofunga zvakawanda. Mwe munhu akambobatwa rafu kudhara afunga zvakawanda because of that. That's just not right. So yeah, I think vamwewo, you wanna call? I'll take 2 more calls. I'm just so exhausted. Hello. Yes, hello. Yeah. Oh, you're back. Mm-hmm. Yeah. No, ndangoti nandautongoita round off zvangu kuti you know what? I pray that one day you heal completely. I know you're in the process, but it's clear that you are not yet healed, and healing is going to take time. But I pray that you heal. Zvinhu zvakakonzera macases akawanda. Now you're saying you've never been married, no kid because of this, and pese paunoita murume uri kuita maproblems ekuti unopedzisira waudza murume kuti aiwa it's my problem vichikonzerwa namai. So this is like a lifetime wound yawakapiwa. But I pray you heal in the future and pray more about it. And ramba uchikumbira Mwari wisdom, Mwari akubatsire on this issue. And maybe one day, just one day, I pray you fly over Zimbabwe, umbonoona mai, umbonoshemera mai, and just get that closure. Nyangu wakambowabvunza, but 2011, it's a long time now. It's a very long time. And kuzouya uchiti amai vafa. I know you want to ask again why, but she'll be gone already. So let it be done while she's still there, and whilst you are still there. It won't help anything. She took my everything. She took everything. She destroyed me. She destroyed my world. She took everything from me. Yeah. We will find one. You tell me that wrong. You can't tell me that. Yeah. Yeah, I get you. Yeah. 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 Zvinorwadza guys, Yeah, I had to drop the call because it's so painful, and vanhu vanenge vakachengeta zvinhu izvi, just zvimwe zvinhu zvidiki diki zvinotrigger, like nyaya iyoyi yaNatalie yamutrigger zvekuti yeah. And you just become helpless. I don't even know what to say anymore.
you know. Yeah. So this don't hear that actually does it. People are just going through a lot, guys. And the sad part is she's now 40, no husband, no child, no nothing. You know. She's got nothing to show for her life because of her mother. Ndo zvinhu zvatinopindana nazvo tichikonzera vana and haumbooni impact yazvinoita, you know, muupenyu hwemwana. Zvakaoma, guys. So I think for today, let me rest. And I'm not going to also tell you do some other time. It's really very disturbing. And this issue goes beyond mafungire edu isusu. Sometimes nongoita zvinhu uchingofunga kuti but people are going through a lot. That's why I said let's open lines and talk. But not also not people are going through a lot. People are going through a lot. Single mothers, like ndauya panapa nchida kutaura nhau single mothers. Let's not throw away the treasures of our life all in the name of love. Love can wait, guys. As long as that partner is not good for your kids, love can wait. Don't sacrifice your kids. Nezvinhu zvinopfuura. Varume vanopfuura. I always say, a man is not everything. A man is not everything, especially when he's not the perfect man. Marriage is not everything, especially when it's not a perfect marriage. There is nothing like perfect marriage, but some marriages are not worth living and staying in. Better kusekwa nevanhu kuti ana murume than kutambura all in the name yekuti ndine murume. Kune vanhu hope vari kutambura nekuti tine varume. Look at Natalie Mascati. She was bragging, Munya is not my boyfriend, he's my husband. But ane musoro hafu. Hafu ya musoro wake muwigi muyamu ya mwana wake. Yakaparadzwa nemurume uya. So this whole bragging about men which is out mumoyo hauna mfaro, I can never stay in a toxic relationship. I can never stay in it. Never. Better kusekwa nevanhu vachinzi achinjanisa varume than hanging around to please people. Amai aibuda vachinotengesa mabhero. Vana vachisara vachirarwa nemaboyfriends. Look at the repercussions. Up to now mwana ari kurwara. Up to now mwana ari kuchema. 40 years later. Maronda atinopa vanava. All in the name of my man. Oh, I have a man. Nokoshesa munhu. Kudarika umbilical cord yakachekwa. You know. Koshesa chinhu zvakakosha. Amwe venyu mukudanana nevarume vanhu vamuziye impact yamunopa marwadzi amunopa unoona munhu achisimbisa zvisina basa. You know. Kuda ngodzi tine varume. Varume ava, and I always say it, and I will say it even now, even as I'm married now, marriage is not an achievement. It's never an achievement. Nanhasi chero ndakazororwa kwacho. It's not an achievement. It's a blessing. It shouldn't be a case. It shouldn't bring you problems. It shouldn't bring you my pain. You should enjoy marriage, not endure. Don't endure relationship. Enjoy relationship. Are you happy with your so-called boyfriend? Are you happy with your so-called husband? Yes, man, 10 years, but are you happy in that 10-year marriage? Uri muranda wemurume wako. Hauzi mukadzi wake. Uri muranda weboyfriend yako. Hauzi girlfriend yake. You understand? It's not an achievement. Hey, Mai Titi, makange mchiti marriage is not an achievement. Makazororwa. No. Ndakazororwa boss, ndakazofunga kuti I think ndawana munhu ari kwaye. But munhu wacho nakasanditira kwaye with me. I don't wait for people to advise me. When I'm not okay, I move.
That's what you should do, especially issues concerning vana. Uri kumudii murume asingade vana vako? Uri kumudii murume anorepa vana vako? Uri kumudii murume asina kana bond nevana vako? Uri kumuda wei? Huh? Ungoti akubaude. How do you even reach orgasm with a man who doesn't love your kids? You have the nerve to reach orgasm and your kids are not happy. You're crazy. Kufira, amufira vabereki vava. Zvanambotara kuti vabereki vanenge vachiti isusu tiri vabereki unotinyadzisa. But hausi kufara. Hello? Hello, Magadia, Mai Titi. Tofara madi? Ndiri right. Chanangura kuberekwa ndeitwa Primavera. Ndafono hangu inangu social media ndishigoni. Saka ndangoti ndingouya kwamuri kuinbox. Manje apa nditori palife saka kuti utaure nyaya yako inobva yanzwika. Uda kutaura neni private? Saka ndinozotaura. Unozondisira WhatsApp nyaya yako kana usiri kuda kuti ndafunga kuti ukufona nekuti uri kuziva kuti ndiri palife. Saka you can type on WhatsApp ndozoverenga nyaya yako. Okay. It's not an achievement. Vana mumbondinzwisisa ndichitaura zvinhu izvi unonzwana kuti aiwa hureri. No. Mujolo usina blessing ngaupfuure zvawo. Inini murume wangu akatoda kutondirakidza kunga asingadi vana vangu to hell with you. Une basa rei, una basa. Una kana basa chero kandipa million ukangondirakidza kuti vana vangu hausi kuvada, get away nemillion yako. Can go hang. Nyango ukandibauda zvinenge all night ndikabukata se. I don't give a damn about you. You don't like my kids, uri kuita life yangu. Vana ava. Ikone zvi this lady after that she's in a better space. Andizvo zvimwe vake vangadai vakatoenda kuEngland kwari. But havasi kuita nemabasa avo. Uri kuabhisa president wamangwana. Uri kuabhisa teacher wamangwana. Uri kuabhisa doctor wamangwana. Kana makupfekedzwa matenesi makugariswa ubosha ukuthi chokwadi mwana wangu akandirasa. Anokutorerei uchita unhu wakadai so? Mwana wacho anokudii uchita so mwana? You think kids are not human? You think kids don't feel? You think kids don't have feelings? You think kids are just metal that you can just kungotrita mwana anyhow kungoti nekuti mwana wangu? Vana vanochengeta zvinhu izvi. Vamwe vabereki vari kusafiswa kunze ukanzi achengete vabereki nawo iyoyi muna nehistory haangakuudzei mani. Munhu otanga kuti vabereki vapfeke bhuzu iri kutaura kudai so anofunga kuti ndovapa mari nezvavaindiita. I'm telling you. Vamwe vabereki vari kutambudzwa nezvezvi because mwana atanga funga kuti akomana shuwa ndivatengere kana imba nezvavakambondiita. Those memories they keep rewinding. This is a 30-year after. But munhu ari kuchema mamunzo ari kuti wadziwa. She's the head. Ndopa unoona bhaibheri kuti regerera mubereki but zvinorema zvinhu izvi guys. Handikunyebereki. Zvorema zvekuti kana iwe ukazvifunga unoti auzombozvinzwisise so. Vabereki ngatiregedzei kudai vana. Us as parents, let's respect our kids. Have time with your kids. Have time. Inini ndinokanzwa kana mwana taura kuti anzi na relationship mwana anopenga munhu yebosi vana vangu chaya kuti vana vangu ndikakosora cheko vana vangu vanochema kuhwidza because that's how ndakavaudza ndikati vana vangu handitodi kuti pane mamwe mistakes andakaita ini mwana wangu havana chausingazii ndakagasa basi kuti tina mistakes andakaita mulife yekuti ndikafunga I wish I could turn back the end of time but you will not follow suit. I told my kids they know. Ndikati nema mistake andakaita Felicia wamutsikana wakura izvezvizvo wakunyengwa but I will never allow you to be pregnant at 18 because I was pregnant at 18 ndandisina kuziva. But ndini ndamai vako handisina kuti uite follow suit uite pregnant at 18. Nda uite pregnant waenda kuchikoro waenda kuuniversity wa empowered wane mota yako wane imba yako oita boyfriend wo
kwete kuti kune zvimimba kwete 18 uno wazivei watokanganisa future yako. Zvinhu zvinoti haunter for life. Nguva yatakapedza pamwe ne18 iyoyo ndakaita mimba ndingadai ndakaita something. Indaigona chikoro kana handina munhu anomira neni chikoro. Ndaigona chikoro zvekuti baba vangu ndakavarwadza baba vangu aiti mwana waenda lawyer ndosaka muchiona kuti nhau idzi ndinodzimira ini kana mukoti ndohwina vanoti handinidhe lawyer ini ndinombopinda makoti ndozonyaredzwa nechida kutoudza lawyer kuti keep quiet because I know how to stand for myself. And even at school they knew kuti I would debate ampindi pana Felicitas. Baba vangu vaida but blambi ndakandivhiringa ndikangomuka ndane mimba mutekwe. You see? Kuzvuraira future gara pasi nemwanangu zvakadai. But mwabereka vana kana nguva yogara pasi anongofunga blambi hauna nguva yekumboona quality time nevana. Vana vangu zvakadai. Upenyu hwakada hamuna izvozvo wakapisa nemwana wako. Waunogara nemba imama hauna kana time. Kungofunga blambi zvinenge ngori pafoni zvemaboyfriends. Hello sweetie, hello. Mwana naye mama, homework hello, lavi hello. Ndikukufunga zvakazodini. Hauna kana time yekudzisa mwana kuti x plus y. Hauna, uri kufunga blambi nekutotesa dhasi. Kwakatotote, mwana ari kuti naye mama tape homework. Haiwe! Imbomira, uri kuitei izvezvi. Neuchirakidza kaboyfriend kakacharidzwa zasi. Izvozvi pane vakatoshama so. Look, hey baby, look baby. You don't have time for your kids. Ndasheva. Mwana aruda kudzwa expa hauna kana zvauri kumuitira mukati melife yako. You are busy for your too busy for your kids. When now they make money, ndione nguva kudai. Mwana wangu akandirasa. Anzi ndo mai, anzi ndidokta ninga. Mai vake vari kutambura kumusha. Akabatwa rafu namai vake saka anototaiwa ngavatambure zvavo. Amuzive vanhu what they are going through out there. People are going through the most. Vamwe vanoda kubatirira kuti hanzi unotanda botso. Vamwana mai ndo vanofanira kutanda botso instead of vana kutanda botso. Vamwana mai ngavatande botso kudai. Kutanda botso chaiko. Zvimwe zvamunoitira vana so. Tachimbotandaiwo botso ungonzi achatanda botso. We need time with kids. Take time out. Go out. Go for holiday. Go for chi. Ende vainde vanoona shumba kana usina mari nguva navo. No. Inguva yekusheva mamako kune mahair remover 10 kutira kuti every 3 days kunenge kwakaita kunge kwakachekerwa kunge lawn. Mwana kudofura kuchikora hauna kana time. Kana consultation chaiyo hauzikanwe kana kuti uri busy, you are too busy. Isusu vamwe tiri busy. Ndiri busy but I find time with my kids. Every weekend I make it a habit. I am quality time with my kids. Church after church. Pakati apo vanouya, totaura, we talk, we laugh, we pray, we what? Mwana wangu chaicha ndakambomudzwa mumwe musi panhingi pachibhesera. Felicia pafoni pake pachibheserwa nemunhu. Mumwe mukomana amene aitaura chirungu. Ndakangotora foni tikati tsano. Nechirungu chenyu chamuri kutaura ichika. Handisi kuramba kuti mwana wangu anyengwe. But ndinoda kuti mubudikire. Izve chirungu chamuri kutaura over the phone izvi. Mangwana ndakamutora. Mwana wanoziva. No, it's my friend. Ndikati no, ndoda kukuona itsano. Ndini momzi yacho yemwana yeyu. Anoziva mwana wangu. Ndikati ndini momzi yemwana yeyu wakutaura chirungu kuita munonzi unobhadhara kana sangweji anoendesa kuchikoro. Chirungu chautaura ndeche ndisingakuzivi. Ndikamubvunza ini. No mama, ndikati hey. Taura chirungu chako wakanaka panapa pamabhereni ndikuone chiso chako. Utaura chirungu chei? Ipapo ndandamudeidza I think ka2 ka3 asina kuzvinzwa achivharwa nechirungu. Ndikati hauna chirungu chaunotaura panapa ndisingakuzivei tsano ndoda kuti muye pagedha. Friend yacho iyoyo. Mai vake ndota vakatozofona vakati no Mai Titi they are friends. Ndikati yes I want to know you the mother and that boy, both of you. Anoziva mai vake vakatoni
mai vake zvezvizvi vanotaura neni pasi WhatsApp apa. Ndikati zvechirungu mwana wangu achinyengwa nemavhokabhurari handisi kuita izvozvo. Mai vacho vakati no, mwana wacho anga kuchezwa nzi kavhuza. Mai vake akati Mai Titi threatened me. Mwana wacho audza mai kusonzi Mai Titi threatened me on the phone, vakati vachauya pano. Mai vacho vakafona, hello, hi Mai Titi, my son said he was talking to your daughter. Ndikati yes, and I took that phone because too much mwana wangu ichingofifinyika nechirungu chisina basa. Budikirai tikuonei kuti ndima nanhasi. Mai vacho is my friend now. Yeah, unotaura chirungu chei? Taona uchinyebera mwana wangu nemavhokabhulari nekuti mwana wangu asati asvika form 6 tautaura zvemaparallelogram asina basa. Ndokutanga kwemimba ikoko. Parallelogram yei unotaura pamwana wandakakudza nichitambura. Parallelogram yei anenge achitaura. You know? Utarai. Ndimboitewo ndakamuudza ndikati mwana wangu ndimborambe. You are very beautiful. But wese achada kuziva nezvako uyai ngauye agaro muchiona TV, PlayStation, what. Chamwe muda kuenderana kuseri kwenjura chi. Munhu ngauye achitaura chirungu chake vachitaura namudining, ndirimo ndichipinda mubedroom nekubuda ndichipinda mukicheni ndichiona mai kuti zviri kufamba. But vamwe venyu you don't have time for your kids. Mwana akangonzi ataura nemukomana, mwana anozvindikitwa pasina kwamutoko. Vana vacho unozoti vana vanorohwa nekuzvidikitwa zvekupenga izvi ndo vazhinji nemusikana kunge inini ndairohwa kazvekuti waiti ishato yapinda mumba. Ndairohwa vatani ndakangobata mimba. Dzimwe nguva kurova mwana chaikwa kusiriko kurayira mwana. You understand? Iyo ini ndairohwa inasingarohwi ndaimamiswa. Mai murata vaimamisa zvekuti wainyatsoona kuti ndapiwa rumamiso. Isu tisi vanhu vairohwa kazvekutosungirwa pamubhedha. So kurova wairohwa kusvika wangoti but uchitopedza ipapo mangwana unenge uchitovharirwa futi. Because unenge wajaira noita nhini. Mazuva hakusi kungobhura mwana unge unopenga. Sit down nemwana. Right. Inini handisi kuda zvekura. Vana vangu vatozati vakazoona ndakuvarova vanoziva zve. Inini handirovi mwana vanozviva ndouraya munhu. Vanoziva vana vangu. Tikaona moms yata kuti nhasi ndiri kukurova handirovi vanhu ndinomamisa vanhu. Vanotozviziva ndakataura kuti munofa unoona karoko kaka. Nofa kaka. Very small but very dangerous. Unoziva. Very anoziva vanhu kuti ndokandoana. Kudhara tisu takarohwa isusu tiri malegends. Tairohwa zvimwe mai vaimamisa kana pane vanhu vainzi vabereki vairayira. Ini ndakarayirwa nerumamiso. But ndaitoti ndichikuswera mangwana. Ndiye ndakabhevhura 180 kuda. Uyu mwana mutsvuku akazouya malaika uyu. Akauya ndairikitwa. Ndaizvindikitwa. Ndaidhedhwa. Ndaidhindwa. But chii chakazobuda mukudhindwa? Kana zero. Pakangobuda mwana mutsvuku weyellow. So people think kurova mwana kurova nikugara uchibhura mwana. Mwana ndanhini anipesa atozviti azoti kurova it becomes a national anthem nokuzati ndichanomamiswa but ndatoita. Oh. Ona saka wanogara nemwana pasi mwanangu ona kana maskiri ekurova nakatopera udhara. Iko nezvitoda kuti tiite matalks. Unorohwa kusvika wahiro. Isu vamutitseriwa mbama iri raunge simbi kuti piu wakatensera mbama uri kunzwa ini ndaitensera. Saka mwana muchini ndiri hanzi uyu tanatswa mulesbian. No, tanatswa was mulesbian akafanana neni hunhu wangu. Ini ndakakura ndiri mutomboy rafu. Unoziva vanhu vaiti iye kumitiso yakatozouya later. Vanhu vaitofunga kuti neniwo ndiri mulesbian kainini palife yangu chaipo. Ndandiri mutomboy ndichirembedza ini ndakanetsa ndotonzi netsai zita rangu rechitu. Ndakanetsa rafu. Zvezva motora kuti hanzi ana Mai Titi isusu takanetsa tisana netsai. Ndichirembedza mabhurugwa ndaipfeka tutu mahetutu. Ndandiri tomboy.
Zvokuti vanhu aitove worried kuti mwana uyu achaita murume here. Ndakazongonyengerwa nababa vaya vaida nguona kuti ndiri virgin here. Ndo nhombo yangu ainambonyatsouya nezvelove chaizvo yakangouya ndichingoti aiwa inini ndiri virgin, uyu akati wausi, uyu akati aiwa uri, ini ndikati ndiri, uyu akati hausi. Kwakutotraya mutraya uya makabuda malaika uyu. Kuchikoro chaine ndikati mampama ende kuchikoro chendaigona ka kutori kwacho futi ndaibva ndaitwa prefect because ndaiti ndikaita attention assembly yaita ningiriki assembly yaita order. Nandine nickname rimwe ndakambopiwa rekunzi mabhechu. Nduwazi kutaura nyaya yefirimu, ndikukutaura izvaizva ndaiita, bvunza ichazomboita live namomzi yangu ikutaurei. Mabhechu. Vakati mabhechu akasvika pachikoro paita order so. Order macomrades. Ende ndaitamba neboys, ndasingambotambi ndoitamba nevasikana panyaya dze. Ndaitamba netimu, timu nezibhesi rangu iri. Ndaikwatwa kurafu pachikoro. Mampama so mumbi twimba mau. Ndainguti wa kudai. Kutange roboko. Oti twingo ndingwa. Kura kuti zvamuropa. But what I needed was talks instead. Mabhechu. Ndaizikanwa kana kubhora kuti mabhechu. Ndosaka mtuna kuti ndine nharo nanhasi ndine nharo dzimwe dzane ende nharo dzacho hadziperi. Ndozvandiri, I was just me. Nenguva jaira. So what am I saying? Vana. Ngatichiregedzai zvokurova vana vatichiita kunge uda kumedha mwana. Gara naye pasi mwana. Ona ndakapfura neko. Andikona. Ndakapfura neko uku zvese izvi madhira atomaketa. Mwana anotoudzwa as a friend. Ndinoti mwana anosvika pakurespecta. Vana ukanyatsomutsanangurira anotya ega so kutadza kuti but amai vangu wani. Inga one. You know? Mwana chaya anotadza. Ero why ndaibikwa komana. Amai vaimvete kujera, amai vairova vaikunza munonzi mukomiti yediscipline. Mabhechu. Vanhu vepa5 vanondiziva kuti ndainzi mabhechu. 5 primary yese ndati mabhechu asvika. Kana yangu yekuvhara chikoro ndazati mabhechu ane fight kana kuti nemukomana pane mwana anonzi naDarlington namasimba ndazati kune fight yamabhechu naDarlington. Taendeswa muground inonzi Chimbumu kuGlen 5 uko. Ndichitamba fight kwete zvekutamba. Ndaitamba fight zvimwe zvokuti maita you know. But ndakazongomitiswa still mukutamba fight kwacho nekurohwa kwacho. Andiri kuona. Ndakashayawo munhu panguva iyo aigona kundiudzawo zvimwe zvinhu. Vabereki vedu vakarangofungwa kuti kurakasha mwana ndokurayira mwana. So sometimes talk to these kids. Vatirayirei vana. Ende vana vangu inini ndogara vanotozviziva vana vangu. Ndakaudzwa kuti ndikakurova unomufa unomukira kumochari. Because marovere ini ndine hasha. Inini vanhu vanondiziva chaizvo zvisiri zvekuti ndozvisimbisa. Ini ndine hasha. Ndine hasha zvekuti ndikabata ndabata. Handingazipe mbiri yekurova zvekudaro but ndikakubata kana ndikakuruma mhino ndinoenda nayo. Mhino chaiyo ndinoenda nayo kumba kwangu chaiyo. Mukanwa straight. Fight yangu chaiyo hainonetsa kana kubata because yese inoita yese. Ndikakuruma kana nzevei ndomeka short yaenda neni nzevei. Nayo. Kana iri wivi chaiyo ndinofanira kutoti ndiende nayo kwandiri kuenda. Wivi iyoyo. Yokudzura nemaroots evhudzi. That's how short tempered I am. Saka vana ndakaudzwa ndikati ini ndofira mujeri ndikakubata ichaizvo muri masalad. Nandizi musalad. Intiri kahuku kechibhoyi. Kahuku kakaoma kuti kwangu acho. Ndiite zvechirungu izvi. Mino chaindoivhomora ndikakuruma kana ndakuruma chete mfaiti unoda kuti. Mino 1. Unokuvara. You know. So what am I just saying, Jangu? I'm just saying kuti vana ngatitaure navo.
vatinzwisise tinzwisani navo. Indiri ukacho ndiri ostrich asitopori ngatitaurei nevana ava, tisiyane nezvinhu zvatinoita kunze uku, titore time nevana. Handiti, let's take time to sit down with our kids. Let's forgive them pavanokanganisa. Ivo pavakakanganisa ngatibvume. Ngatibvume, ndakanganisa mwanangu, I'm sorry, ndiri munhu anditadza. You know? Think ndataura zvapera izvo. Ndinetowo zvangu nekutaura nhau dzangu. Because haindi zvirave zvangu. But I think zvanachida kutaura mazvinzwa. Haina handigone fight chaicha kuti hanzi mungatoti hanzi handigoni saka handidizve. Because fight yangu inina. Kaona ndakubata chaizvo wani ipapo chete pandokubata neko kaoko kadikidika. Unonyatsoona kuti mawani atanga. Zvekuti baba vaya vanonzi munyanda ndavabata pasandra vaya ndaenda neblambi yawo. Namwari kudai blambi yo ndaenda nayo. Andi maona. Let's make time for our kids. Let's make time for them. Tichemera years later, it's because of my mom that I'm like this. It's because of my mom that I am now this. Because of my mom that this is happening to me. It's because of my mom that I'm not getting married anymore. Let's protect our kids. Andika. Hanzi narumbidza sisi vangu ndozvo vanoita vakaruma unaziye kana inini indozviita futi ka indikakuruma kana ndikakubata wani ipapo ka kana pari padumbu dogona kuenda neliver chaiyo because ndinodzura hanya dzacho simba racho ungandirove zvimwe zvese ka but pandabata ipapo ndoenda napo nyeba chaipo timazvoni. So I think I'm done, guys. I've said enough. Taseka, taita say. But the bottom line is, let's learn to communicate with our children. Let's not make life hard for our children. Let's be there for our children. Let's stand with them. Let's protect them from our boyfriends. And let's protect them. Kuti vakandira kumascavenger. Maona. Ina ndirambe kurohwa unogona kutondirova but ziva kuti paunosvika kumba kwako something on your body chechisipo because handingorohwe zvekumhanya. You know? Yeah, kundironogona kundidhinda zvekuti vanonzi Mai Titi vakarohwa rafu but ziva kuti pane chichaenda usina. Either nzeve kana une weaving ndichaenda nemadreads acho. Kana une chaunacho nzara ndichaenda nemanews. Unaona? Inonzi die trying yatinoita isusu. So let's die trying on our children. Auntie guys, I love you. God bless you. God keep you. Let's pray for our kids. Let's pray for our partners. Vatiri kutsvaga, vari mukutsvaga. Pray for my partner. Udza Mwari, Mwari ndiri kuda murume. Handisi kuda boyfriend. Isina kuti ndiri kudawo murume anondichengeta nevana. Anonamatirwa vana. Mwari ndipewo murume chaiye. Kwete mazinja tropas aya amuri kungotora kubva kumastreets uku. Ndipewo murume anoda mwana wangu, anoda vana vangu, anovabatawo zvakanaka. Ane tsitsi, ane tsiye nyoro, ane moyo. Mwana wana moyo ane blambi. Mwari anokupa. Ndipewo murume anonzwisisa situation yangu. Amwe muri kungozadza, vamwe hamuna zvevana muri kuwanisa zvirwere zvenyu. Kana makudhindwa mazadza vanhu hamuchaudza vanhu ndo zvandiri. You know? Are boto tamba mangwana guys. Ndanita nadzo nyaya dzeblambids. Ndakurara zvangu. Vamwe vari kufona va ndane nzara zvangu dai ndamboti ndimbodya. Handisina kana simba rekudaira makosi.
ya kana chiguno chako ndoenda nacho futi kaita zvekutamba kundirova ungandirove zvako but hapana chinototi chiende neni maona. Good night guys. Let me look for this lady and call her nimbotaura naye behind the scenes, okay? Hanzi morera nelipstick here. Handina lipstick ndabvisa lipstick lipstick yemwana wangu inini inonetsa kubva. Ndosaka chiti malong lasting yekuti wakazora. Handichistorina yabva. Ingone kuti malips twangu turi pinkish but lipstick ndatobvisa yanga iri red. Inonoka kubva. Inonetsa kubva ndo lipstick akaitokesa makuseni unoswera wakadaro. Handi mazvona. So yeah. Angels on your pillow. 2. Angels on your pillow. Angels on your pillow 2, okay? Night, 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 night. Bye.